Nnyo okwekumira ku XTM television era nga munange this is an online TV. Nkwebaza nnyo weebale kubanga otulaba akadde konna, weebale kuteekako data wo, weebale kubeera ku Extreme TV kubanga tukuleetera ensonga ziba nnyingi nnyo zikwata ku Munnayuganda oba gwe Munnayuganda ali eyo nga ofollowinga naddala ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Nkwagaliza byonjagaliza nze Pacho. Nina ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okwogerako wano olunaku olwaleero ku Extreme TV era tovaawo tereera butereezi tutandike. Ensonga ezitwala mu maaso bannayuganda. Waliwo olutuula olwaliwo ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano 2023. Mu lutuula luno abalulimu mwalimu abantu bano wammanga. Mwalimu Speaker wa Parliament ya Uganda omukyala Anita Among Magogo era nga muno mwalimu ne Mwami Mpuga ne abalala ba NRM commissioners aba Parliament. Olutuula luno oluvannyuma after nga bamaze okutuula honorable zaake bamuggyako illegally from mu position ye gye yalimu mu lutuula luno. After olutuula luno we lwabaawo mukulu zaake n'aggyibwa mu ntebe ye oba mu kifo mwe yali atudde. Kaakati nno abantu bano ne bateekawo omutemwa gwa ssente 1.7 billion shillings ne bagamba nti mukulu Mpuuga bamwaloketingira miliyoni 5 ate abalala ne baba miliyoni 4 nga zino ssente zaali zaaki. Awo wenzija era weewali ekinyusi. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musabangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813. Kakati munnange oluvannyuma lw'okutuula buli omu ne basalawo ssente zaali 1.7 billion shillings ezaali ziri awo. Kaakati ne bakuteerawo abakulembeze ne bazitemaatemamu nga bagamba nti mukulu Mpuuga ye wakufuna miliyoni 5 n'abalala 4 ne babawa miliyoni 4. So munnange oluvannyuma lw'abantu bano okutuula awo gundi ne bamugya mu ntebe ye ne bagamba agwo giro steppingako ebbali mwami zaake baali bakola batya. Kati ngenda n'ensaasirako oba eriyo bantu bangi bambi nkimanyi mwenna abalaba vidiyo zange oba bagenda otulaba si nti mwenna oba mwayagadde oba decision eyakoleddwa eyinza okuba abamu nammwe eyabakosezza abalala nga kakale buli omu alina engeri gye yatuttemu ekintu kino principle kye yakoze ekyokuba nti agamba nti mukulu Mpuuga sooka okole ki oddeko ebbali ne komishoni komishona nabo sooka okole ki sooka obuveeko ate bw'obanga bwakkiriza ti miliyoni 5 wazikwata obanga obadde tonnazikwata actually ate ye ne mu miliyoni 5 nno yavuddemu ali ku miliyoni nga 9. Ffe bannayuganda kye tutannaba na kutegeera kubanga waliwo simanyi ate ebiina balina kumu appreciate nga simanyi biki. Kakati wano we baatuweeredde ensonga zabadde nga 10 naye nze njagala kukuleeterako ensonga ezimu entonotono. Gwali awo gwakaayana agamba nti oba principal decision gye yakola yali nkyamu nnyo. Abaaliko ba leader of opposition mu parliament mwabalabako bawogenga Latigo ndooza mubajjukira bulungi nnyo. Wafula Ogutu baani abo abaalikokko abantu bano abaali bakulembeddeko egundi eyo ey'okubeera leader of opposition mu parliament tibangi tubalabye. Ogenga Latigo yakugamba nti ne laptop yali laptop computer nga nkadde bambi yagisaba n'abagamba mundeke ngende nayo ne bagaana ogikola ki. Kati nze abuuza kino ekintu babadde baateesezza nga kigenda kutandika ku mulembe gw'ono Mwami Mpuuga oba kuba kino ekintu tukirabye nga abantu bakola ebintu bino nga babyeyagaliza.
mwalabyeko emabega kaawo twalabye nga bayita abaali ba sipiika bonna mu paalamenti abaali babaddeko ba speakers ne babawa amamotoka n'obbateerawo omutemwa gw'essente gwe balina okusigala nga bakozesa n'abakozi n'omusaala gwe bagenda okusigala nga bafuna wadde nga bavudde mu ki. Kaakati ekyo kikuwaaki nti buli muntu ndowooza we tulina okweteekerateekera. Nze ndabanga abantu ababeera beeteekerateekera ekintu kyabwe. Ti sipiika yamanya nti obudde bugenda kutuuka nga takyali sipiika wa Uganda, naye akoze atya obukadde bwe abumazeeko atya. Olaba bannayuganda bano betuweerezayo nti batukiikirire, nti babeereyo mu paalamenti balabe ebizibu byaffe, nti baraisinge issues zaffe, nti bo beeyagaliza bokka na bokka, nti buli omu entebe mwali mwalabira future ye, nti mu maaso eyo kigenda kuba kitya, ng'onaayiyawo nti kanjiyewo kino ti abaali ba sipiika tubawe emmotoka, tubayite tubawe emmotoka zino, ate bagenda kufunanga ssente bwe ziti, basigaze n'abakozi bwe bati, basigaze na kino ekintu. Olaba nti buli omu asika ekintu kino nga yeeyagaliza nti ye tafa ku munnayuganda, naye yeefaako ye nga ye, nti ne bw'anaaba avuddeko agenda kusigala ali happy. Ye bw'anaaba avuddeko jjukira ye agenda sigala ali happy, naye gwe omuwi w'omusolo, gwe omulonzi we yamulonda luli, eyamuwa n'eyo entebe mwe yatuuka, gwe ng'oli eri obonabona tofiiriddwako. Kaakati ye kwe kugamba abasipiika bagenda sigala bakola bwe bano bwe. Kaakati kyekino ekintu tulowooze nti nabo babadde bateekateeka kino kitandikire ku Mpuuga, oba he was really given essente zino mu appreciating okubanga alobayo eno abantu okubatwala mu kibiina kya NRM. Yabange gwe teweebuuza eri abamu abali mu kugamba ti principal decision gye yakoze yabadde mbi nnyo, simanyi abeera mu nnyumba ye ne family ye ne relatives ne bakola ki, ne bakola decision ne bakeera ku makya ne bawandiika ebbaluwa oba n'awandiika ebbaluwa nga tasobose kirowoozaako. Nze abuuzaako nga munnayuganda yenna, kubanga tubagambye nti munange ensonga zikwata ku ffe bannayuganda, nze abuuzaako nga munnayuganda, Mwami Mpuuga abadde mu bibiina ebyenjawulo, si kimu si bibiri si ki. Nze abuuzaako nga munnayuganda ebibiina ebyo byonna byonna byabadde baali bamuwaddeko yadde obwa chairman obuchairman. Bw'aba ono abeera mu nnyumba ye ne famire ye ne balowooza oba ne badicidingira eyo, Mwami Mpuuga yonna gy'otambulidde wali ofunyeeko position yonna nti kale apart from Bwakabaka bwa Buganda where you served, naye mu zino parties z'obaddemu baali bakuwaddeyo even nti oba abeerako commissioner oba chairman waki n'ekintu. So people, let's learn to appreciate and let's learn ekintu bwe kibanga kibi tukkirize nti ekintu kino kyabadde kibi, era nga principal we yagambye nti abilivingira mu second chance and what, wadde nga bangi bavuddeyo ne bagamba nti omuntu omuwa second chance oba tomanyi kyazza, kiringa omuntu nga mwayawukana naye ate n'akugamba nti komawo, tomanya ayinza okuba ayagala kukomawo ayina ekigendererwa kyo, oba ayagala kukumaliriza akutte, oba alabye nti olina by'okola ng'agamba omuntu ono oba okitegeera. So there wabeerawo ensonga lwaki omuntu akomawo. Anyway, ensonga esookera ddala as all former leaders of opposition nga bwe mbagambye nti none of them has ever received a service award. Lwaki yo etandikira kwani? Ku Mwami Mpuuga. Tugambe nti yasinze okukola, mpozi awo nze nyinza okugamba ayinza okuba yasinze okukola atya nga okuvuba ba opposition obatwalira omukyalo ono sipiika asobole obbaweereza Mwami Museveni bongere okukulaakulanya ku nnamba y'ekibiina kyabwe. Ekyo kyo yes, we baba bamusasulidde ekyo obanga bagamba nti ye sente zibadde zimuweereddwa to appreciating, kyoyagala okugamba nti ogengala balatigo bo bwe baaliyo mu kiseera kyabwe they never performed. Why is it that if it is appreciating they are starting with the Mwami Mpuuga? Kiki nnyo ekibadde so special kyakoze for him to be given that service award? What was special about him? Nange kyembuuzaako nga munnayuganda. Secondly, Mwami Mpuuga ono ne bano ba NRM parliamentary commissioners kyogamba nti bo babadde exceptional batya ku bannaabwe okuweebwa $4 million ono mukyala w'ezzombo bamuyita simanya Foychan
bamwa milioni 4 n'omulala simanyani naye bamwa milioni 4. So what is that is so special kye bakoze to deserve the money ez'omuwi w'omusolo when we go to hospitals teriyo ddagala teriyo ki banange bino ebintu tubirowoozeeko nnyo. Njagala okubajjukizaako bannaffe aba Glorious Nursery and Primary School essomero lino lisangibwa Lugala Masanafu ate nga essomero ddungi nnyo balabirira bulungi nnyo abaana babaliisa bulungi nnyo era nga n'ebyenjigiriza byabwe abasomesa abali qualified bulungi nnyo buli kimu bakitambuza bulungi. So gendayo essomero liri Lugala Masanafu otwaleyo omwana wo era akalango nga bw'okalaba bakubireko ku ssimu yaabwe ojja kubanga obafuna bulungi nnyo. Ate nga njagala n'okukujjukiza nti omulanzi gyali akyakola ku nsonga zammwe omulanzi Jafari Musa wali eri wasangibwa akyaliyo bulungi nnyo era nga ensonga zo ajja kubanga azikolako bulungi nnyo. Mwenna abampeereza messages nga musiima byakola bannange mwebale kubanga obubaka feedback omanyi ekintu kyonna bw'okikola n'otafuna feedback omanyanga nti ekintu ky'okola si kituufu naye bw'ofuna feedback kiba kintu kikulaga nti ekintu gyekiri omuntu kyakola. So n'olwekyo omulanzi munoonyeeko ku nooti 7 nooti 39888 ojja kubanga omufuna bulungi nnyo. SMP Tours nabo namba kweri awo ojja kubanga otambula nabo gwayagala okgenda waliyo conferences nnyingi nnyo tulinayo ey'omu March Canada wa byonna gyebiri gwe banoonyeeko aba SMP Tours ennamba nga bw'ogiraba bw'etambulaawo ojja kubanga obafuna bulungi nnyo gwayagala okukolera ku passport y'ebyentambula miliyoni 1 genda bagambe nze Pacho yansindise bagambe nze Pacho nina miliyoni 1 Pacho yaŋŋambye nzije mutandike okunkolako omugamba nti Pacho yaŋŋambye ajja kubanga akyambuza bulungi nnyo ensonga etuuke bulungi nnyo ate bakolere ebintu ebirungi nnyo nnyini ddala. Kale nga tugenda mu maaso n'enteekateeka yaffe eno njagala kujjukizaako bannaffe abalina abakola ku videographies videography waako mulungi ennyo abagole nga bajja kubambaza babakuba ebifaananyi nga birungi nnyo extreme media webali awo kubanga ensonga ezo zonna baziggusa bulungi nnyo. Ojja kubanga olaba ennamba nayo nga kweri awo ng'eyitawo bulungi nnyo gwe ayagala emikolo emirungi nnyo nnyini ddala. Kale nga tugenzeko ku nsonga ey'okubiri in the widely shared minutes ezali mu Parliamentary Commission it was clearly indicated that the said money was passed to holder. Ekyo kitegeeza ki nti it would not extend to any of the former or subsequent leaders of opposition. Why? But they would be the first and last to receive this money. Mu meeting eno with Hon Mpuga stating bulungi nnyo the reasoning here was that every incoming leader of opposition over LOP should negotiate his or her own service award. Olaba bana bannayuganda bye batumanyiira really kati sente ne kakati mbuuzaako bubuuza nti kwegamba gwe otuukayo ne weesalirawo omutemwa gwo gwe gw'oyagala ti munnange okusinziira ku byenkoze nze mumpe bwe ziti ekitegeeza kati tulindeko ne gundi zagenda okusaba ono aliko Joel Ssennyonyi oba ye agenda kusaba mmeka simanyi because kati wano batugambye nti bo bennyini be bakola ki they are the ones abasalawo. So bababuuza kati nange ekibuuzo kye mbuuza what if the next LOP negotiates for 10 billion shillings of taxpayers' money mugenda zimuwa oba n'abagamba nze nakola nnyo njagala obuwumbi 100 because wano bagambye yeyeesalirawo. Can you imagine naye you people muzanyidde ku bannayuganda mugenda bazanyirako kyenkana ki? And President Museveni, here you're watching, you are the president w'eggwanga. People are fighting hard okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka. We are fighting hard okulaba nti wabeerawo ebintu ebikolebwa ebizaamu bannayuganda amaanyi oba ebireetera bannayuganda okulema okugenda mu mawanga kufiirayo. Abaana bafiira mu mawanga, abaana bali awo baasoma naye tebalina mirimu naye nga buli mwaka we are getting graduates. Abaana bagraduatinga naye bagenda bijjawa. And here the president you're quiet. Ababaka bagenda balabe where a lot of money, Ugandan money, sente z'omuwi w'omusolo wezigenda naye bino byonna mutuzanyirako. Eddwaliro ly'erubo Kabowa lye bagamba omuli ono mukyala yakola eby'eddwaliro yakola eby'amajaani yakola buli kimu simanyi peneti naye byonna bannange bintu biganye ne muganda n'ababaka okuyingirayo meaning ti waliwo ekintu ekiri so fishy that is going on.
obanga ne ssente eziri kuweebwayo nga tezikola ki teziriiyo ddala naye nga mutulima because the money is being allocated every year okugenda ku ddwaliro eryo eryatandikibwawo lye baagamba nti lyatandika okuzimbibwa naye tetulaba kintu kigenda mu maaso bwe libanga gye riri lwaki ababaka bajja nga baagala okutuukayo balabe how fa ssente z'omuwoomusolo we zigenda ne bagaana obbagulirawo ne baleeta deployment eya buli kika twalaba DPC wa Old Kampala nga avuddeyo owaawa nga zze owaawa kwegamba nga they have orders nga babagaanye okukkiriza omuntu yenna even ababaka balina okulondoola okulaba ssente nga leader of opposition oba leader gundi mu parliament okitegeera nga tulina okumanya what is going on and what is taking place mu kifo ekyo ne mubagaana meaning nti waliwo interest oba ssente zino nga zirina ensawo emu mwe ziri mu kugenda oba ebintu ebimu ssente zino we ziri mu kuteekebwa but nga tebatugamba ki nga si kituufu conflicts of interest ziri buli wamu nti buli muntu yenna kati ajja agamba nze njagala kino so ensonga eyokusatu I think this is conflict of interest nti buli omu except under special circumstances where a leader is not expected to take part in a discussion involving self-enrichment on his or her part. Eno nno nga mwolabira section that is section 9 gundi 1 of the Leadership Code Act year 2002 nti ene providing that a leader shall not participate in the deliberations of a what so ebintu bino nti a leader tajja ku participating mu deliberations of public body or board or council or commission yonna in which he or she is a member at any meeting at which any matter in which he or she has personal interest is to be discussed. So kino nga kitulekawa nti the law provides that where this provision is violated, the leader must cease to be a member of that public body or commission and make good the loss caused to the public. So kakati nzaako mbuuzaako gwe who is blaming Robert Kyagulanyi, President Robert Kyagulanyi right now ogwawa bino ebintu obitegeera bulungi. This is intended to prevent abuse and to ensure that decisions are arrived at objectively and legally. So if Mpuga had excused himself from a discussion regarding personal monetary benefits, it would perhaps mitigate the problem. But we are confronted with a situation where LOP and 3 other NRM commissioners sat and allocated themselves hundreds of millions of taxpayers' money. We are talking about taxpayers' money. Senezo muwoomusolo nti naawe abeera tuddaawo batuka understand tutuuka mu malwaliro omukyala bamulongoosezza oyina ennaku yo bakulongoosezza bakuggyeemu omwana oba oliawo yakulemye okusindika oba for reasons zibaawo nnyingi nnyo n'otuukibwako embeera eyo ne bakulongoosa wano you have to pay a lot of money naye nga lwaki twalibadde tusasula ssente ezo ennyingi nti senka twalina government institutions nga amalwaliro ga government gali well facilitated abasawo nga baweebwa ssente zaabwe mu budde nga babalabirira bulungi nga bafacilitatinga bulungi twalibadde tetusasula ssente ezo ennyingi ennyo zino ssente zonna ze bawa omuntu omu n'omutulako n'omuwa ssente zino miliyoni 4 olowooza nga wagenze n'oziteeka mu ddwaliro omukyalo ono najja n'azaalirayo n'avaayo nga tasasudde yadde n'ekikumi olowooza yalibadde awulira atya teyalibadde nga still ayina gundi evotinga back the government nagamba nedda government eno byetukoledde ebitukoledde let me vote them back into power olowooza tekyalibadde bwe kityo naye you've allocated yourself essente nnyingi ennyo mwe ne mwesalirawo nti nze bampe miliyoni 4 nono 4 kati oli bw'ali Mpuuga ye aweebwe miliyoni 5 really ku ssente z'omuwoomusolo Ugandan money where are we going lwaki tetukyalumirirwa ggwanga lyaffe lwaki tetukyalumirirwa ggwanga lyaffe minutes ezaaliwo the minutes of that particular meeting state that 500 million shillings would be paid to Honorable Mpuga regardless of length of tenure nti bamuwe zino ssente regardless of ebbanga kiri abaddeko as LOP ate ne bagamba nti nno meaning that even if he was to serve for only 1 year he would receive this exact amount olaba abantu bano bali abagezi nti n'obeerako nga bakuwadde leero obwa LOP enkya n'obuvaako
ndi lunaku lumu lwokka gw'osaba ezo ssente ezo okitegeera olaba abantu bano bebeefaako bokka. So meaning those likening it to gratuity therefore are wrong. Nti bana waliyo abavuddeyo ne bagamba ate zino gratuity ate zino biki nti ate zino yaweereddwa gratuity. You people kyemwagala otugamba nti gratuity ffe tetumutegeera nti gratuity ali bw'ati ate kino kyo kiri bwe kiti. Bannange bantu mmwe, no, this is Uganda and we have to be fair and tubeere free and fair eri bannayuganda bannaffe mwe abali mu bukulembeze. Mwagenda kukulembera, mwagenda tufuga. Those two things are different. Omukulembeze is different from omufuzi. Anyway, ngenda kubanga nkomawo tuva nga tukyagenda mu maaso munange nagambye nti nina ensonga nnyingi. Lwaki njagala ogwe munnayuganda ali eyo atudde omanye lwaki Bobi Wine avaayo n'akola ensalawo oba n'asalawo nga bwe yasalawo n'awandikira eyali leader of opposition Mwami Mpuga ebbaluwa gye yamuwandikira era ng'amusaba alikulire ne kuwa komisona. Tuli kusereza mu wa musolo nno mukwano ze twogerako ennyingi bano abantu abasajja ze beegabira. Kale wetugendako ku legality tewali law is what in Luganda tewali mateeka aga providing a service award naddala eri omukulembeze nga wa opposition oba parliamentary commissioners. Although some regime apologists bamanyi they have tried to liken the law to other leaders such as the Speaker of Parliament, Deputy Speaker, Prime Minister, Administrator of Parliament. Act specifically provides for their benefits upon retirement. Mufuna bulungi ti benefits ezo zibaawo naye ng'omuntu so kale mbadde nkyakugamba nti batugambye wano nti upon what retirement. Although we believe that some of these benefits are also excessive and immoral for a poor country like Uganda. Byewedda byetwogerako ti lwaki abantu bano batwala zino essente nnyingi ennyo nga ffe bannayuganda tuli banaku. You people, So kakati awo ne bagamba nti eggwanga nga Uganda, at least there is a law under which those payments are made. On the other hand, the so-called service award, eno naye okimanyi nali sigiwulirangako. Service award ne nange mbadde nnyo munnayuganda lwaki tebampa award. So kakati eyo sizo ze bagaba doza ze bagaba ku heroes naye nga batulimba mbu heroes biki mubagaba ndowooza that is service award ddala. So kakati the citizens of Uganda would like nga sinaba kutuuka eyo yonna oli ng'avuddeyo n'agamba nti nno ki abantu bano oba abakulembeze bano bakkirizibwa okufuna ssente zo nga bamaze okuwummula singa they are still serving bannayuganda. So nze nga LA Ugandan ali eyo alumirirwa essente ez'omuwi w'omusolo kuba we are all ffenna tuzisasula. Neebuuza oba mbuuzaako bubuuza where did this money come from? Nti ssente zino as netizens oba citizens of Uganda we want to know where the money came from. Or me as Pacho, mbanjagala ne mmanyaako ko zino ssente. We are speaking of a collective of 1.7 billion shillings nno, si 1.7 million but 1.7 billion shillings. A collective amount eyo yonna yavaawa. Under what vote was this money spent? Nti 1.7. So naye tugezaamu okumenyaamenya amaha oli bina n'oli bina n'omulala bina then Mpuga bitaano. So under what vote was this money spent? And then waliwo ekirala because parliament is like every other institution that must spend in accordance with the provided budget ebeweereddwa nti buli kimu kitambulira ku budget. So in addition the law provides that the law is at the same time at the same level as a cabinet minister, and no cabinet ministers is entitled to a service award during or after their term of office. Kino mwakikola mutulaba n'abasajja bali abagezi. But ministers, they are on the same level with the ministers. Never minister. So now, very importantly, Supreme Court ya Uganda in 2019 Parliamentary Commission wetutunulia versus Wilson Mwesije ono eyaliko the Parliamentary Commission
held that the Parliamentary Commission does not have the power to impose any charge on consolidated fund in the absence of a bill or motion generated by the executive arm of government. So court one went as far as saying that it is illegal for MPs to increase their salaries and emoluments without such a bill or motion. Mu parliament si kirungi kubanga bano bayise kwongezebwa kw'omusaala na biki na biki nga it has not what. So in other words, in this particular case, Anita Mong sat together with Honorable Mpuga and 3 NRM commissioners and awarded themselves 1.7 billion shillings off the consolidated fund in which Uganda's taxpayers keep their money. The 2 representatives of the executive, i.e. the Prime Minister and Minister of Finance, were not in attendance. Olowooza lwaki? For them tebali mu attendance. Ate zino sente zo zivaawa? Because now if we see that even the minister is not in attendance and atenga you finance, then banange chichi echiddako. So the law, like all MPs, earn a salary and allowances. However, on top of that, the law also earns extra allowances and gets facilitated by Parliament to enable him or her fulfill duties as a office kubanga bazisasulira ate abeera entitled to. What then justifies is an extra service award. Nti chichi, because the duties as an office bazibawa bulungi. So what then justifies for an extra service award for an office which is duly facilitated with a budget of its operations over and above ordinary MPs earn? Kiki ennyo ekireetereza omubaka oyo okwongezebwa ssente z'okuweebwa award eyo eya service delivery? Kiki kyaba akoze nnyo ekiri so different from ababaka abalala? Ate mba mwakiteekawo nga kya buli omu, lwaki ababaka bo tebakifuna? Bano babadde balondemu. Kiki ekyo kye baakoze kyabadde so special mu parliament? Otugenda ku nsonga ey'omusanvu. The meeting which was passed, these illegal benefits sat on the ennaku z'omwezi mukaaga nga bwe tubagamba obulungi nti 22 omwaka oguwedde. Shortly after, Honorable Zake was illegally pushed out of the commission on the 10th of March. Although Honorable Zake was previously a member of the Parliamentary Commission who lost his seat illegally, he was never considered for the so-called service award. Ye lwaki Zake tebaagimuwa? Tubeerawo ne tubuuza bino ebibuuzo, tubeerawo ne tubagamba bino ebintu, naye ndowooza mubeera mulowooza tino ffe abantu abamu, why was Zake not given this award? Kaakati we baamubuuza ennya explaining Honorable when talked so much nga bamugambye annyonnyole, Honorable Mpuga said that they were waiting for an outcome eva ewa Anita Mong. Kati Anita Mong naye ne bamubuuza ye lwaki abalala tebaafuna, lwaki ye Zake yagobebwamu, then after immediately ne muteekawo akakiiko kammwe akaaba abantu abaaweebwa ssente ezo. Why was it like that? Ate nga abantu abamu tebaalina kuki meeting eno eyatuula. Mpuga wano we yagambira nti they were waiting for the outcome of the court case Honorable Zake filed. Yet mu ntuule eyasookera ddala first place, the award was supposed to be given regardless of length of tenure if okitegeera nti baali alina okuweebwa ssente zino nga tebafuddeeyo nti bbanga kiri asaavingidde. Okitegeera? So balaba nti questions zitandise okutabuka nga nnyingi nnyo, awo ne batandika okugamba nti ate gratuity. So Ugandans are not fools. Nabagambye ngenda baleetera ensonga eziwerera ddala nga 10. So I've given you 7. Ensonga ey'omunaana, ey'omwenda ne 10 I'm about okumaliriza. Ffe nga bannayuganda, as Ugandans who live in Uganda, ndammwe ababeera eweeru, you are entitled okubeera munnayuganda. Oli munnayuganda wadde nga bano abasajja baatukolera ebintu byabwe ne babanga ffe, okimanyi nti no tuli bagwira mu nsi yaffe. Obadde okimanyi ekyo? Kati bwe njogera ekyo oyinza obutakimanya. Tunuulira endagamuntu yo, okimanyi nti erina expiry date, ekitegeeza nti leero oli munnayuganda, enkya bweggwako toli munnayuganda. Are you people getting my point? Mulaba abantu bano be batuzanyiddeko ne batutuusa ku bintu ebyo byonna nti wemba munnayuganda lwaki mbeera ne kaadi ng'eŋŋamba expiry date efuuse kaadi ya mmotoka.
oba license ya mmotoka zino ziteeka ku mmotoka oba zino ez'emirimu ti onkolera Kiganda Pastor Bishop Kiganda 2024 we expiringa ayina right okunziza obujja ng'omukozi we oba obutagizza bujja nga services zange takyazikola ki so kakati kyekimu nti kaadi national ID ze baatuwa zirina ne date zi expiringa mwattu kitegeeza nti we expiringa mba sikyali Munnayuganda ndowoozaawo kati that is what it means anyway. Even when we condemned, wetuvayo ne tukondemminga ebintu bino abantu abasinga nga bannayuganda abamu bavayo ne bagaa gundi yakoze bubi naye kaakati zizi n'ensonga zetubawa so the people Uganda have we the people of Uganda have regularly called out Museveni regime on its excessive expenditure bw'obadde okimanyi nti mu lunaku lumu sente State House yokka zeekozesa is a lot of money nga muno mwotadde ekimotoka kya toyi President Museveni waba alina gy'alaga Mwami Museveni nti ate ebiki ekimotoka kya toyi kirina omugoberera motoka mmeka zirina omugoberera kiki okitegeera why don't we lwaki tetusala ku budget eyo so 2021 bwe tutunuulira nti NUP manifesto eyali egamba etya eya 2021 clearly yavayo ne castigating the regime for okuba ne expenditure ennene ennyo era wano we baasabira they pledge that once we take over government there should be sustainability ate n'okulaba nti sente zisalibwa cost of living ya president eri waggulu nnyo era bw'ogenda n'otumira manifesto ya NUP oba National Unity Platform oba yes National Unity Platform nti in their manifesto ya 2021 they clearly told you nti when they bazze mu buyinza they have to cut down balabe nti budget ey'omukulembeze naye esalibwako kubanga sente nnyingi nnyo so kakati awo tusabira bannayuganda we pledge to run a lean and efficient government and cut down all forms of wasteful expenditure nti ebisinga obungi in 2017 the people of Uganda including Honorable Mpuga oyo kati abamu gwe muvaayo ne mugamba bwe muwagira kati ku ssaawa zino nti baakoze bubi baali badde batuula baali badde bakoze batya okitegeera collectively abantu bano baakondemminga Museveni's handshake eya 6 billion shillings to 42 government officials abaparticipatinga mu arbitration eyali mu ggwanga lya London. The regime then described it as a service award to those officials and claimed the reason was because they served the government more than 2.4 trillion shillings. Ndoza mubijjukira bulungi nnyo. So kakati awo even then fena nga bannayuganda twavaayo ne tukomera payment eyo because government officials basasulwa sente okukola emirimu gino. To the Select Committee of Parliament, and which probed the matter, concluded that the officials should refund the money because it was irregular. Parliament directed the officials to refund the money and called on the IGG investigating. In fact, ennaku ezo nalabyeko mukyala IGG nga yina naye ensonga za Uganda ng'aba nange Uganda twalibadde wala nnyo naye sente zibbibwa wano ne wali kwegambanga naye bambi olaba nti ofiisi ye wadde baagimuwa naye bimutamye bimusobedde bimunyiye kwegamba obulyake bungi nnyo obukikakati mukyala ni Kamya Betty Kamya senga mmwe mutuyamba walimu opposition even if you're serving this government right now nga baakuyita ne bakuwa omulimu nzijjukira mwami mukyala Betty twaddukanga emisinde nga tuli mu Federal Alliance fe bannamawulire abakoleranga amawulire I was one of them basegirinya abo nga be batukubira honorable oli ludda nga tannafuuka bambi musajja atu honorable oli ludda jangu tugende mukyala Betty Kamya atuyise na biki mujjukiremu ennaku ezo nga mutusuubiza biki mwatugambanga ebintu bingi mwatuwanga essuubi ne mutugamba ebintu bingi nnyo naye essaawa zino biri ludda wa byonna bye mwatusuubiza ebirungi bye mugenda okukyusa byonna so tusaba as the IGG bannange ensonga zino mutuyambeko nnyo ensonga ey'omwenda as Ugandans we believe that as a party that nominated Honorable Mpuga to the position of leader of opposition we should also have been consulted ku nsonga zino n'avaayo n'agamba nti nno yayogerako n'omukulu Mpuga kubanga ensonga zino zaali nnyingi era baamutuuza ne bamubuuza owaayo bino bimanyiiko nti ye kaakati nga bwe tumaliriza ebintu bino ensonga zino zonna by the way byonna bye nkugambye era byonna ebyawandiikibwa
ebbaluwa mwagiraba era byonna mwami Mpuuga nammwe mwenna abaagala mwami Mpuuga ebbaluwa teyakolebwa nti President Robert Kyagulanyi takyayagala nkolagana na mwami Mpuuga no era yagamba bw'ovaayo ne weetonda you still my deputy so bannaffe ab'e Masaka bannaffe ba lovers ba Mpuuga tubasaba mikwano muleme ate kiteeka kugundi endala nnyo kuba abalala twabalabye nga bagamba mutandike nammwe ekibiina naye agenda atandika ekibiina naye agenda akole bw'ati ne bw'ati kwegamba nga mulinga abaagala okuyuzaayuzaamu